أخواني الكريم، أنا مشكور جدا للسعادة، والله العظيم أنتم ضيوف لكن إخوان، هذا هو، وهذا بلدي وبلدكم. إن شاء الله نانا في الوقت المستقبل والقوي إن شاء الله، لكن الرياضة ضروري، هذا نقطة مهمة جدا. شكرا جزيلا، مع السلامة. This humanitarian issue in Afghanistan is a challenge not only for neighboring countries like Pakistan, Iran and other countries, but not only for entire Ummah, but the entire world. And unless we really focus on this serious Afghan issue, I don't think peace can be restored in this part of the world and in an extended way other countries. Therefore, my request would be that we must raise our voice for addressing the issues of our Afghan brothers and sisters. Thank you very much.